So we have seen that ragas are comprised of swaras, and in the context of each raga, the swaras that comprise it take on certain gamakas. Some swaras will not take on some gamakas, and the same swara may take different gamakas in different contexts, in different phrases. So we have seen these two aspects, swara and gamaka, very important aspects of raga. Now, how then do we go about it? How do we make music given swaras and given that there are some gamakas? Now, let us take a set of notes. Let me demonstrate. I'll take the four notes from the major scale, or 5. Sa, sa, ri, ga, ma, pa. I'll treat it with some gamakas. Sa, ri, ga, ma, ga, ga, ma, pa, ri, ga, ma, pa, ri, 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 ga, ma, pa, pa, ma, ga, ga, ma, ri, 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 ga, ma, pa, ma, ga, ri, sa. Now what I sang were the swaras Sarigamapa, which belong to the major scale. I did sing it with some gamakas, but it makes no sense whatsoever. It's completely incoherent. This the music, what I just sang, would not have evoked any raga in the minds of any listener, of anybody initiated into Carnatic music. It cannot belong to any raga, what I just sang. It does not evoke any coherent image. Now, what is a coherent image? That is a more fundamental question. So let us just say that to an average listener of Carnatic music, or a musician, Carnatic musician, what I just sang would not make any sense, would not be seen as belonging to any raga. So what is it? We have swaras, we had gamakas. What was not there was the coherence that well-formed phrases can give. This is the idea of the concept of phraseology. Raga, each raga is associated, each raga has a set of core phraseology. And when these phrases are rendered, the raga's image is evoked. In fact, this is what we try to do when we speak of raga, singing a raga or performing a raga on an instrument. This is all that we try to do. We try to evoke, we try to bring out the raga, we try to coax the raga. We know what the swaras are, we know what the gamakas are, we know maybe the phrases. But beyond a certain point, this is something that has to happen. Raga has to manifest itself. Sometimes after 10 or 15 minutes of laboring, you may not really succeed. But in the hands of a master musician, just a couple of minutes and the raga's image stands before us. This is really the subtlety of raga music. But coming back to the issue of phraseology, each raga, as I said, has some core phrases that can be used to capture it, to catch it. In fact, the Tamil word for this phrase, what I used as phrase, is actually a translation, a very poor translation of the Tamil expression pidi.
And interestingly, even in Hindustani music, we have the expression pakad, which means the same. Pidi or pakad means to catch, to grasp. So it is with these phrases that the raga can be caught. It can be grasped. Or we can even say that by holding on to these pidis, we can possibly evoke the raga. So what then is a phrase? A musical phrase, essentially must have more than one note. And usually it's definitely more than one. It's usually more than two. A group of 3 or 4 swaras usually comprise a good solid phrase which can help us in catching hold of getting a hold over the raga. And what is a phrase then? It should have a beginning, a note with which you begin the phrase, a note with which you end the phrase. And there is something happening between these two. And there are notes there, and there is a tempo. Now all these are important in understanding this idea of phraseology. Let me demonstrate. So I'll take the same set of notes. Sa re ga ma pa. Re 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 ga ma pa ma ga ma re. This is a phrase that unambiguously captures a raga called sahana. Re, re, re. In fact, even just this note, re, 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 ga, ma, pa, sa, ra, ra, sa, ra, 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 na, na, na. Re, ga, ma, pa, ma, ga, ma, re. Re, ga, ga, re, sa. This is sahana. Now another raga, another very ancient and major raga, Shankarabharanam. It has the same notes. Sa, re, ga, ma, pa. But you would never sing this phrase in Shankarabharanam. You cannot. Re, 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 ga, ma, pa. This is simply not allowed in Shankarabharanam. Shankarabharanam, it is a ga, 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 ra, ra, na, na, ra, re, ra. So, as many of you would have made out, the beginning of the sahana phrase is at re, 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 ga, ma, pa, ma, ga, ma, re. That is in Shankarabharanam. Ga, 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 ma, pa, ma, ga, ma, ga, re, ga, ma, ga, sa, 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 re, ga, sa, re, pa, ma, ga. So, in this, with just these two ragas and this set of notes, 2 or 3 things would have become evident. One is, what determines the phrase, of course, is how, on what note the phrase begins. That makes a world of difference. And again, on what note the phrase ends. The terms for these two are graha and nyasa. Graha is a swara with which you begin the phrase, and nyasa is a swara on which you end phrases. Re, re, ga, ma, pa, ma, ga. You cannot end a phrase like this on Gandhara in Sahana. Re, 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 ga, ma, pa, ma, ga, ma, re. Re, ga, ga, re, sa, ni, sa, re, re. So, re is a very important swara.
again the phraseology, the phrases in the raga highlight certain swaras as more important and certain other swaras as weaker. So we have this idea of graha, nyasa, and also the stronger swaras and the weaker swaras. And this is one main aspect of the concept of phraseology. We also have something that happens in between the beginning and the end of phrases. There you have the kala pramana, or the tempo. Now I'll take the same swaras but two other ragas. Gama pa pa ma ga. No, ga ta ra. Gama pa ma pa ma ga. So you see the swaras in the middle, they have different tempos. Gama pa pa ma ga. The pa is longer, ma ga is longer than gama pa ga. No? If I sing these same swaras like this, it's a completely different raga. Gama pa gama ga pa ma ga. Here the ma is elongated, and this becomes a raga called Leelambari. The earlier raga was Vedukula Kambuji. Ga ma pa da ma pa, ga ma pa ma pa ma ga, ga ma pa ga ma ga. So all these things, of course we have also the gamakas, the grouping of the swaras. There are many other aspects to phraseology, but on a broad canvas you can say that the beginning point, the ending point, and the tempo within that phrase, all these, and the distribution of swaras within the phrase, all these determine the identity. All these actually constitute the phrases of the raga. And if you tinker with them here a little, here and there, the flavor of the raga is lost, and you cannot possibly bring out the raga swarupa. We have Dr. R.S. Jayalakshmi again talking about the graha and the nyasa swaras and how they are important in the identity of ragas. She has taken examples of important Carnatic ragas and shown how the graha swara and amsha swaras, graha and the nyasa swaras are very important in the raga's identity. The next topic. ஒரு ராகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறச்சே கமகம் தான் சோல் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும், எங்கே லேண்ட் பண்ணும், எங்கே எண்டு பண்ணணும் ஒரு ஃப்ரேஸை அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் there are so many rules. அதை சொல்கிறச்சே கிரக அம்ச நியாச அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கா. கிரகஸ்வரம்னா ஸ்டார்டிங் நோட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த 3 ராகமே எடுத்துட்டேன்னா ஒரு பிலஹரி, ஆரபி, சங்கராபரணமே எடுத்துப்போம். சங்கராபரணத்தில் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் கா. பிலஹரிக்கும் ஆரம்பிக்கலாம், ஆனால் இப்படி எலாங்கேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இப்படி கொஞ்சம் லேண்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே அந்த எலாங்கேஷனே அதை கொஞ்சம் சங்கராபரணத்துக்கு கொண்டு போயிடும். ஸோ காங்கிறது
காமன் கிரகஸ்வரம் ஃபார் சங்கராபரணம் அண்ட் பிலஹரி. பட் நான் சொல்கிறது ஸ்டார்டிங்கில், அப்புறம் நடுப்புற கொஞ்ச நாள் பிலஹரியை வாசிச்ச விட்டு ஏதாவது வந்து நிற்குமா இருக்கும். பட் ஸ்டார்ட் கமன்சிங் நோட்டாக எடுத்துக்கிறச்சு இவ்வளோ எலாங்கேட் பண்ணி எடுத்தால் சங்கராபரணம் உடனே ஒரு ஜம்ப் பண்ணிடணும் அடுத்த நோட்டுக்கு. இதுவே ஆரபிக்கு கா கமன்சிங் நோட்டாகவே வராது. அதுவும் ஜென்யா ஆஃப் சங்கராபரணம் தான். பட் அதுக்கு வந்து ரீ பிளெயினாக வரும், ரீ மெயினாக வரும். ஆர் so many notes are there. only one note தான் ஒரு ராகத்துக்கு கிரகஸ்வரமாக இருக்கணுங்கிறது இல்லை. பட் இந்த ஏரியாவில் நான் சொல்கிறது இந்த 3 நோட்டில் ஆரபிக்கு வரிசை ரீ தான் கிரகஸ்வரமாக வருமே ஒழிய. இது எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த நோட்டில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு பிலஹரியிலேயே எடுத்துட்டா என்ன பாட்டு, கால தான் ஆரம்பிக்கும். வேற என்ன பாட்டு இருக்கு? ஸோ அந்த கா இஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் கிரகஸ்வரம் ஃபார் பிலஹரி, பட் இட் வில் கோ அப்வர்ட்ஸ். ஒரு சங்கராபரணம் எடுத்துட்டா ஒன்று சொல்லணும். இப்போ காவில் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொன்னேன் சங்கராபரணத்தை. பட் தேர் இஸ் நோ காம்போசிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் கா இன் சங்கராபரணம். ஸோ ஒரு மனோதர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ராகத்துக்கு இருக்கிற கிரகஸ்வரமும் ஒரு ஆல்ரெடி கம்போஸ்டு ஒரு மியூசிக்கல் ஃபார்மை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இருக்கிற கிரகஸ்வரமும் சம்டைம்ஸ் டிஃபர் ஆகுது. இப்போ சங்கராபரணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் this is a vital area for Shankarabharanam. Pa is a very very important grahaswaram and so many songs start since Dikshadar Kirtana Mahalashmi Maname Bhushanamu. So the Tanara, this phrase இது வந்து ஒன்லி ஃபார் சங்கராபரணம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேஸாக வரைச்சு. அதை தவிர்த்து சால் ஆரம்பிக்கலாம், மால் ஆரம்பிக்கலாம். பட் காவில் நோ காம்போசிஷன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், டு மை நாலேஜ். இப்போ யாராவது கம்போஸ் பண்ணியிருக்கலாம், ரீசன்ட் கம்போசர்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ. அட்லீஸ்ட் ட்ரினிட்டி பீரியட் டு ஒரு 19th century வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ காம்போசிஷன் இன் சங்கராபரணம் வித் ஸ்டார்டிங் வித் கா. பட் ஒரு ஆலாபனை, தட் இஸ் த மனோதர்மம் ஆரம்பிக்கிறச்சு. ஈவன் தானம், ஸோ சங்கராபரணத்துக்கு ஒரு கா இம்பார்ட்டண்ட் கிரகஸ்வரம் இன் மனோதர்மம். இந்த மாதிரி நிறைய ராகம் எடுத்துட்டு சொல்லலாம். ஒரு இன்னும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால், ஒரு ஆனந்த பெருவி எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பா தான் கிரகஸ்வரம், வேற நோட்லேயே ஆரம்பிக்காது. Oh, it's a different song. Oh, Jagadam Bam. So எல்லாமே ஆனந்த பெருவிக்கு பா the one and only கிரகஸ்வரம். ரொம்ப ரேராக ஒரு சால ஆரம்பிக்கும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்போசிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் பா. ஸோ ஆனந்த பெருவியை பொறுத்த வரைக்கும் பா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரகஸ்வரம். ஸோ ஒரு ராகத்துக்கும் கிரகஸ்வரம் இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு இருக்குது. அது நம்ம வி ஆர் என்ன சொல்கிறது, அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இஃப் யூ நோ ஸோ மெனி காம்போசிஷன்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும். இப்போ எண்டிங் நோட், தட் இஸ் நியாசம், அதை பார்க்கணும். அதாவது இப்போ 7 சுரங்களும் இருக்கிற ராகம் எடுத்துட்டா கூட, ஒரு சங்கராபரணமே எடுத்துட்டாலும்
the 7 notes are there in this ராகம். பட் எல்லா சொரத்தையும் எண்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஸ்டார்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சங்கராபரணத்துக்கு பா அண்ட் சா, these 2 notes are very very important கிரகஸ்வராஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும். என்னன்னு கேட்டால், இந்த பா சா மோஸ்ட்லி எல்லா ராகத்துக்கும் அது கலர்லெஸ். சாவுக்கும் பாவுக்கும் கமகம் இல்லாதனாலையும் வெரைட்டி இல்லாதனாலையும் அது கலர்லெஸ். ஸோ அந்த 2 நோட் இருக்கிற எல்லா ராகத்துக்குமே அந்த நோட்டு வந்து கிரக அம்ச நியாசமாக யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லாத சில ராகங்களும் இருக்குது. அந்த நோட் இருக்கும், ஆனால் அந்த நோட்டுக்கு ஒன்றும் ஏதாவது வேல்யூ இல்லாத ராகங்களும் இருக்குது. பட் ஜென்ரலாக சொல்கிறச்சே சம்பூர்ண ராகத்தில் சாப்பா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்டிங் நோட்டாகவும் இருக்கும், கிரகஸ்வரமாகவும் இருக்கும். அதை தவிர்த்து அதர் தேன் தட் சா அண்ட் பா இருக்கிற அதர் 5 நோட்ஸுக்குள்ளே எதெல்லாம் எண்டிங் நோட்டாக இருக்குதுன்னு பார்க்கறச்சே, இப்போ சங்கராபரணம் பார்க்கறச்சே நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கா ஸ்டார்டிங் நோட்டாக மனோதர்மத்துக்கு வரும். இப்படி போய் எங்கேயோ அம்போன்னு நின்றுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ மா இஸ் ஏ இம்பார்ட்டண்ட் ஞாசஸ்வரம். ஸோ காவில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், மாவில் கூட எண்ட் பண்ணலாம். 2 நோட்டு தான், அதை உல்ட்டா பண்ணியே நிறுத்திக்கலாம். ஸோ கா அண்ட் மா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எண்டிங் நோட் ஃபார் சங்கராபரணம். நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரெஸ்டிங் நோட் ஆர் எண்டிங் நோட். இந்த ஏரியாவில் தட் இஸ் இட் இஸ் கால்டு உத்ராங்கம் ஆர் என்ன சொல்கிறது, ஒரு செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஆரோகணம். அதில் வந்து இப்படியோ நிறுத்த முடியாது. ஸோ இந்த 2 நோட்டும் இந்த ராகத்துக்கு இம்பார்ட்டண்ட். தட் இஸ் சதுஸ்ரீ தெய்வதம் அண்டு காக்கல் நிஷாதம். ஆனால் அது 2யுமே ரெஸ்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஸ்டார்டிங் நோட்டாகவும் ரொம்ப யூஸ் ஆகாது, எண்டிங் நோட்டாகவும் யூஸ் ஆகாது. அப்படியே ஓடியே போயிடணும், சாகிட்ட போயிடணும். ஸோ ஆஃப்டர் பா சா இஸ் த எண்டிங் நோட் ஃபார் சங்கராபரணம். அதை அடுத்த நோட்டுன்னு எடுத்துட்டா பார்க்க அப்புறம் சா தான். நடுப்புற 2 நோட் இருந்தாலும் அதில் எதுலேயும் லேண்ட் பண்ணவோ ஸ்டார்ட் பண்ணவோ எண்ட் பண்ணவோ முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ராகத்துக்கும் இந்த நோட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இந்த நோட்டில் தான் எண்ட் பண்ணோம். இல்லாட்டா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இப்போ இப்படி பண்ணினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சப்போஸ் பாதி வாஷன் இருக்கிறச்சே ஒருத்தர் உள்ளே வந்தாள்னா நான் இதில் போய் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அது இன்னொரு ராகமாயிடும். ஸோ அந்த எண்டிங் நீல எண்ட் பண்ணுறது அதே நோட்டு வெரைட்டி எடுத்துட்டு, ஆனால் மாவு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கல்யாணிக்கு அது பொருந்தி போயிடும், அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிடும். அது சங்கராபரண அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வராது. ஸோ தட் எண்டிங் நோட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஏ ராகா ஃப்ரேஸ். அதை வச்சு தான் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சில சமயம் அது ஒரு ராகத்தை கூட டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேஸை வாசி இந்த ராகமா அந்த ராகமா அப்படின்னு 2 அலைட் ராகாஸில் எண்டிங்கில் மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னொன்று சொல்கிறது வந்து, இப்போ ஒரு பந்தூராளி பூர்வி கல்யாணின்னு 2 ராகம் அலைட் ராகாஸ், ஒரே நோட்டு வெரைட்டி இந்த போர்ஷன், அந்த மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். This is Panturali. If you want to make it Purvi Kalyani, Sariga is the next phrase, but இப்படி எண்ட் பண்ண முடியாது பந்துராளிக்கு, சாரி பூர்வி கல்யாணிக்கு. அது வரைக்கும் வரணும் பூர்வி கல்யாணிக்கு. So the ending phrase is same for the 2 ragas, but the U-turn, நீலேந்து U-turn எடுத்தா பந்துராளி. ஸோ இப்படி ஒரு சாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மூக்கு வச்சுட்டோம்னா கூட நீ இட் பிகம்ஸ் பந்துராளி. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த எண்டிங் விட்டாச்சுன்னா இப்போ ஒரு அடுத்த ஃப்ரேஸ் வாஸ் கேட்டால் கூட அது பூர்வி கல்யாணி பந்துராளி தான், பூர்வி கல்யாணி ஆகவே ஆகாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஞாசஸ்வரத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது.